Hi Andy, this is Dr. P. Ravi Kiran, General Physician, Diabetologist and Preventive Medicine Specialist at Onus Robotics Hospital, Champapet. As a part of corporate social responsibility, where we have been helping our viewers know about the medical conditions, let's discuss about fatty liver. Fatty liver ante enti? Why should we know about fatty liver? See, remember, fatty liver has become so common that it is a leading cause of liver failure in the entire world. మీకు తెలుసా alcohol is now not the most common cause for liver failure, but non-alcoholic fatty liver disease, also called as NAFLD or MASLD, is now the most common cause. అయితే ఫస్ట్ హెల్తీ లివర్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3, తర్వాత సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్, తర్వాత లివర్ ఫెయిల్యూర్. This liver failure secondary to the fatty liver is the most common cause in the world. So let's know about it and how to prevent that. And the irony is, many of the patients don't know they have fatty liver and they feel that they are doing good. How many of you had a full body checkup recently and were told everything is normal? You might still have fatty liver. గుర్తుపెట్టుకోండి, the disadvantage with fatty liver is, even in all the blood tests, even liver function tests, CBP, RFT, all of the tests, they will be completely normal in a fatty liver patient, but they may still have fatty liver, especially grade 1, grade 2 or grade 3. So problem was 30 to 40% of the adults have fatty liver, ante 1 in 3 people. Let's go to the numbers. In a 150 crore population of India, consider 30% of the population means it's somewhere around 30 to 40 crores of population are having fatty liver. వాటి వల్లే మనకి ఎన్నో కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. And the sad part is, majority of the times initially they have no symptoms, and by the time they develop symptoms, it's already too late. Many have normal liver tests, and it's strongly linked to diabetes, obesity and heart disease. ఎందుకంటే ఫ్యాటీ లివర్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే this is one of the symptom of insulin resistance. అంటే ఒక పర్సన్కి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంటే then he will develop fatty liver. So whenever a person develops insulin resistance, he may be at risk for diabetes, obesity, heart disease and fatty liver. What is fatty liver? Fatty liver happens when excess liver accumulates inside liver cells. ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే there are multiple causes. First one is obesity, next one is diet, third one is genetics, fourth is alcohol, other things are lifestyle and stress and improper sleep. ఎప్పుడైతే మనము ఖర్చు పెట్టే దానికన్నా మనం తినే కన్సంప్షన్, the quantity of food we consume is more than the quantity we are expending, then the excess food has to be stored. Excess అనేది it will come and get stored in the liver, and the thing is, whatever is in excess forms, the liver rapidly converts it into a fat form to have it in the storage forms. అంటే మీరు ఎక్కువ ప్రోటీన్ తిన్నా కానివ్వండి, ఎక్కువ ఫ్యాట్ తిన్నా, ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నా కానివ్వండి, at the end it will develop into fat. The thing is, even if you consume lot of protein also, and if you are not utilizing the protein, there are high chances that protein will get converted into fat. So it is called as, now it is, the name has been changed to metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, MASLD. Previously it was called as NAFLD. Disease progression. Normally normal liver ఉంటుంది, తర్వాత స్టియాటోటిక్ లివర్ అంటే there would be fat deposition over the liver, దాంతో పాటు హెపటైటిస్ డెవలప్ అవుతుంది. MASH అంటే there would be stage of hepatitis, then next cirrhosis of liver. See the progression. Initially it's fat accumulation in the form of steatosis, next steatohepatitis in the form of fat inflammation, next comes scarring, fibrosis, then cirrhosis, and then the ultimate cause would be liver cancer. So even your fatty liver can also induce liver cancer in you if you are not taking care of it. Why you don't know you have it? చాలా మంది తెలియదు ఏంటంటే ఫ్యాటీ లివర్ సైలెంట్ డిసీజ్. ఎందుకు అంటే there are no early signs, no pain in early stages, liver has no pain nerves. Main disadvantage అంటే లివర్ కి పెయిన్ సెన్సేషన్ నర్వ్స్ అనేవి ఉండవు. విజరల్ ఆర్గన్స్ లో లివర్ ఇస్ వన్ ఆర్గన్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పెయిన్ రిసెప్టర్స్. సో దానివల్ల దాని డ్యామేజ్ జరుగుతున్నా కానీ మనకి తెలియకపోవడము, రొటీన్ సిమ్టమ్స్ లో ఏమి రాకపోవడము, నాన్ స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ లివర్ చుట్టూ ఉన్న కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో అవి కొంచెం స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల, లివర్ చుట్టూ ఆర్గన్స్ కొంచెం కదిలి కంజెస్ట్ అవ్వడం వల్ల, ఫ్యాటీ లివర్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్స్ పడడం వల్ల కొంతమందికి నాన్ స్పెసిఫిక్ గా రైట్ సైడ్ అబ్డామిన్, అప్పర్ అబ్డామిన్ లో పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది. But that too very rare and non-specific. So liver has no pain. Routine tests may appear normal because there is just accumulation of fat and there is no liver enzymes being released.
By the times where the liver starts producing enzymes secondary to fatty liver, that's already irreversible damage. Symptoms are vague, fatigue, bloating, heaviness. Fatigue ఎందుకు ఉంటుందంటే liver is the master key which controls the amount of sugar present in our body. Whenever there is an abnormality in the liver metabolism, obviously these defects are going to come out. What are the common hidden effects, symptoms? So the common hidden symptoms are persistent tiredness, increased belly fat, high triglycerides, borderline sugar levels or pre-diabetic sugar levels, mildly elevated ALT, which may not be significant enough, and PCOS in women. So ఇవన్నీ కూడా some of the common signs which are seen in fatty liver disease. And when the disease is already progressed beyond a certain limit, then we develop jaundice, leg swelling, and red palms. And by the time you develop these symptoms, it's already too late to prevent the complications. Who's at risk? The risk factors are majority of the times insulin resistance ఏవైతే కారణాలు ఉంటాయో ఫ్యాటీ లివర్ కూడా అవే కారణాలు ఉంటాయి. The most common cause being central obesity, pre-diabetes or diabetes, high blood pressure, high triglycerides, sedentary lifestyle and sleep deprivation. ఇవన్నీ కూడా మీకు చూసుకున్నట్టయితే బీపీ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి, అన్నిటికీ ఇదే కారణం ఉంటుంది. బ్లడ్ టెస్ట్. సో హౌ డు వి డయాగ్నోస్? సి వి హ్యావ్ నోన్, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటివరకు ఎలా అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుందని తెలుసుకుంటాం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, హౌ డస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కాజ్ ఫ్యాటీ లివర్? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, the liver stops responding to insulin and it keeps on producing sugar and it will get converted into fat and get deposited in the liver. అలా డయాబెటీస్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. అయితే ఇప్పుడు ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, ఎల్ఎఫ్టీలో చేసుకున్నప్పుడు మనకి తెలియదు అనుకున్నాం కదా. దెన్ వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ టెస్ట్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్ టు డయాగ్నోస్ ఫ్యాటీ లివర్? ఫస్ట్ అయితే విల్ గెట్ ద రొటీన్ బ్లడ్ టెస్ట్. మనం లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి ఏఎల్టీ, ఏఎస్టీ, ఎస్జిఓటీ, ఎస్జిపిటి, జీజీటీ టెస్ట్లు అంటాము. ఆ టెస్ట్ చేసి చూసుకుంటాం. వాటిలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ వుడ్ బి కంప్లీట్లీ నార్మల్. Then we would go for lipid profile and HbA1c. Lipid profile, especially high triglycerides, implies a risk for fatty liver. So మీకు high triglycerides ఉంటున్నాయా, తస్మాత్ జాగ్రత్త. అలానే HbA1c high ఉందనుకోండి ప్రీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, దట్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ ఫ్యాటీ లివర్. At the same time, the next most common test and the best screening test to diagnose fatty liver is ultrasound. Ultrasound లో ఫ్యాటీ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ మనకు కనబడుతుంది. అల్ట్రాసౌండ్ హెల్ప్స్ us grade the fatty liver. గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 అండ్ గ్రేడ్ 3 కింద మనం గ్రేడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. The next more specific test is FibroScan. It measures the liver stiffness and fat percentage. FibroScan is the most precise test which can help us grade the fatty liver. So whenever you have an opportunity to get a FibroScan, especially over 40 years of age or obese, always go for a FibroScan to detect the stage of fatty liver. Why ignoring it is dangerous? Untreated fatty liver can increase the risk of type 2 diabetes, heart attack, brain stroke, liver cirrhosis, and liver cancer. So ఏంటంటే ఈ ఇల్నెసెస్ అన్ని కూడా దే ఫార్మ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్. అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి లివర్ క్యాన్సర్ వరకు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కూడా జరుగుతూ ఉండొచ్చు, సెకండరీ టు యువర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. సో అన్ట్రీటెడ్ ఫ్యాటీ లివర్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. Next, the most important question and the most challenging question: can fatty liver be reversed? Always remember, in early stages there is definitive reversal of fatty liver, but as the grade progresses, especially you have been a long-standing grade 1 fatty liver కానివ్వండి, అంటే grade 2, grade 3 వెళ్ళిపోయినట్టయితే కనుక there is no 100% reversal, but definitely there is a good improvement. అంటే మన గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్ ఉందనుకోండి, we do definitive diet and lifestyle changes, we come back to grade 2, or even if you're working very hard, you can come back to grade 1. But once you go to grade 2 and grade 3 of fatty liver, then the complete reversal may not be possible and it's impossible. Then ఏం చేయగలుగుతాం? In early stages లో ఎస్ అంటున్నాం కదా, then how do we attain that reversal? The evidence-based targets are you lose at least 10% of your body weight. మీరు 80 kilos ఉన్నారనుకోండి, lose 8%, 10% of your body weight, రీచ్ టు 72 kilos. అంటే మీరు 80 kilos లో 10% అంటే 8 kilos. మీరు 8 kilos తగ్గినా కూడా మీకు సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది కనబడుతుంది. రెడ్యూస్ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ రైస్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఇంప్రూవ్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ విత్ పోస్ట్ మీల్ వాకింగ్ అండ్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, ఇంక్రీజ్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్, regular strength and aerobic exercises are sufficient to reverse the grade 2 to grade 1 and grade 1 to normal levels. ఏ టైంలో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? ఇవాళ మనం కనుక లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక 8 to 12 weeks లో మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 to 6 months లో అల్ట్రాసౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడుతుంది. అండ్ బై 1 year
If the fibrosis is in the early stage, it may also see good improvement. But once it is prolonged and it's been long-standing good fatty liver, then we may not see complete reversal. So the early thing is early detection helps us take necessary care to prevent further complications. First action plan. So how do we reverse fatty liver? We are running a fatty liver reversal program. So what is the key steps? First, we'll get your waist circumference ratio, check fasting sugar and lipid profile. Then we follow a structured program where we reduce sugar and refined carbohydrates immediately through a sustainable pathway, where we support you through diet with where the diet is low in carbohydrates, high in fiber, high in protein content, which would be beneficial for the body by helping you lose only extra unnecessary fat weight. At the same time, we would help you attain the lifestyle changes in the form of strength training or walking for daily 30 minutes. Strength training can also help us reverse the fatty liver. After all these things, even if you're at a high risk, we would help you assess the fatty liver by getting the necessary blood tests and physical examination done. This is Dr. P. Ravi Kiran. I hope you have learned a lot through this session. We are running a diabetes reversal and fatty liver reversal program at Onus Robotics Hospital, Champapet. Please do join us to have a healthy life. Thank you.